Our next topic is relation between electric current and drift velocity. I equal NeAVD, where I equal current, N equal number of free electron, A cross sectional area, E charge of electron, Vd drift velocity. Derivation of the relation between electric current and drift velocity. Voltage applied across a conductor of length L and cross-sectional area A. Electric field set up inside a conductor is E equal V upon L. एक कंडक्टर में अप्लाइड होने वाली वोल्टेज जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और कंडक्टर के अंदर सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल V अपॉन L है. इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू E विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में Vd वेलोसिटी से मूव करेगा. लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume is n and number of electron in length L equal NaL. Total charge in length L of conductor in Q equal NeAl and T equal L upon Vd, distance upon velocity. Current I equal Q upon T equal NeAl upon L upon Vd. I equal ENA upon 1 upon Vd. I equal NEA Vd. Hence proved. Deduction of Ohm's law from drift velocity. V upon I equal constant equal R equal ml upon Ne squared tau A. Derivation of deduction of Ohm's law from drift velocity. 1. Vd equal minus E tau upon m equal EV tau upon ml, where E equal V upon L. Second, we also know I equal NeAVD. Put the value of Vd from equation 1. I equal NeAEV tau upon ml. 3. I equal Ne square AV tau upon ml. V upon I ml upon Ne square tau A equal constant at fixed temperature. The quantities m, L, N, E, tau and A all have constant values for a given conductor. Here V upon I equal constant equal R. This proves Ohm's law. R equal ml upon Ne squared tau A. Our next topic is resistivity in terms of electron and relaxation time. We know R equal ml upon Ne squared tau A. On comparing with R equal rho L upon A, rho equal m upon Ne squared tau. Rho is independent of the dimension L and A of the conductor but depends on its two parameters. रो डायमेंशन जैसे L और A पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यह अपने दो पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है. फर्स्ट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम N. R electron density of the conductor. Second, the relaxation time tau, the average time between two successive collision of an electron. Our next topic is mobility of charge carrier and relation with current. The mobility of a charge carrier is the drift velocity acquired by it in a unit electric field. In simple terms, mobility of charge carrier हमें यह बताता है कि मटेरियल में कितनी आसानी से चार्ज कैरियर मूव कर पाते हैं. इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc. म्यू इक्वल Vd अपॉन E. SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इक्वल m स्क्वायर V टू द पावर -1 S टू द पावर -1. I इक्वल NeAVD. I equal NeA mu E. It is relation between current.